considering candidates and whether they should be a special joint meeting convoked to consider their compliance. There are 4 members of the council present in this room. I will ask us each to identify ourselves. Sir Anthony Hooper. Це третє засідання Громадської ради міжнародних експертів щодо розгляду відповідності кандидатів критеріям і щодо того, чи потрібно скликати спеціальне спільне засідання щодо цих кандидатів. Тут фізично присутніми є 4 членів ради. Я попрошу вас представитися. Сер Ентоні Хупер. Флемінг Денкер. Флемінг Денкер. Мір'яна Лазарова-Драйковська. Мір'яна Лазарова-Драйковська. Тед Заржечний. Тед Заржечний. We have 2 who are joined us by telephone. We did try to have a video link, but there seems something slightly wrong with the broadband, either at this end or the far end. So I will ask the 2 who are joining us as on an audio link to identify themselves. Lorna first. Також 2 членів ради долучилися нас за допомогою телефонного зв'язку. Ми намагалися зв'язатися з ними за допомогою відеозасобів зв'язку, але є певні проблеми зі зв'язком або з нашої сторони, або з їхньої сторони. Я також попрошу їх представитися. І спершу Лорна. Лорна Харріс speaking. Говорить Лорна Харріс. Aurelijus Gutauskas is here. Aurelijus Gutauskas також тут. Thank you. We'll start the public part of the meeting, which involves the presentation of information notes. We don't propose to read out the information notes in detail. We have already read out in earlier meetings. Tony. Ми розпочинаємо частину засідання, яка транслюється, і ми розпочинаємо розгляд інформаційних записок. Ми не будемо зачитувати повністю інформаційні записки, ми лише будемо коротко підсувати їх. So we will summarize the information notes, and the first candidate is. Отож, ми підведемо підсумок інформаційних записок, і перший кандидат – Галабала Маркіян Васильович. In this case, I am presenting the information note, and I have decided that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria, and that a special joint meeting should be convoked. У цьому випадку я представляю інформаційну записку, і я вирішив, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям спеціальне спільне засідання. And my reasons relate to the statement that he made about his family members when applying to be a judge on the High Anti-Corruption Court. І я дійшов цього рішення з огляду на такі причини. Це його заява щодо членів його родини, яку він зробив, подаючись на посаду до Вищого антикорупційного суду. The next candidate is. Наступний кандидат – Бурбела Юрій Сергійович. Mr. Gutauskas will present the information note. Пан Гутаускас представить інформаційну записку. So, information note concerning with Burbela Yuri Sergeyevich, and as a judge, Aurelijus Gutauskas has reached this decision for the following reasons to the joint meeting, whereas reasonable doubt about the candidate's integrity in the light of the answers given by the candidate to questions 2, 4, 5, and 6 related to the incomes and property of the candidate and his ex-wife. Also to the question 7 related to his daughter's income in 2014 and 2017. Перша інформаційна записка провели Юрія Сергійовича, і суддя Гутаускас дійшов висновку про винесення цього питання на обговорення на засідання з огляду на такі причини. Існує обґрунтований сумнів щодо доброчесності кандидата з огляду на його відповіді на запитання
2.4.5.6, які стосуються доходу і власності кандидата і його колишньої дружини, а також на запитання 7, що стосується доходу його доньки у 2014 і 2017 роках. The next candidate Наступний кандидат Січеславський Ігор Анатолійович. and that is Mr. Denka. Yes. і його представить пан Денкер. Yes, and this person applied for a position in high anti-corruption court. Цей кандидат подається на посаду до Вищого антикорупційного суду. I can't find it. I'm sorry, we jumped one. No, we got too far. Okay. Let us do Січеславський. Січеславський. Yeah, I have it here. Yeah. And I read the decision for the following reason. Я дійшов такого рішення з огляду на наступні причини. The candidate has explained his savings with a loan he had received from the company he owns in 2016. Кандидат пояснив свої заощадження позикою, яку він отримав від компанії, якою він володіє у 2016 році. The amount of the loan is bigger than the total income received by the candidate for the period of 2013 to 2017. Розмір позики перевищує загальний дохід, отриманий кандидатом у період з 2013 до 2017 року. The explanation provided by the candidate raises reasonable doubts as to whether he was complying with the tax legislation. Пояснення, надані кандидатам, викликають обґрунтовані сумніви щодо того, чи він слідував податковому законодавству. And the next candidate is І наступний кандидат Чорна Валерія Вікторівна. Mr. Gutauskas, this is your candidate. пан Гутаускас, ваш кандидат. Information note concerning Chorna Valeria Viktorovna, and Aurelius Gutauskas has reached this decision for the following reasons. There is reasonable doubt about the candidate's integrity in the light of her answers to the question 2 related to the use of the car Toyota Highlander, and also questions 4 related to the apartment bought by the candidate's mother's family. And Aurelius Gutauskas is also concerned about her postings on Facebook and would like this matter to discuss at the special joint meeting. Інформаційна записка стосується Чорної Валерії Вікторівни, і Ауреліус Гутаускас дійшов такого рішення з огляду на такі причини. Існує обґрунтований сумнів щодо доброчесності кандидата з огляду на її відповіді на запитання 2, що стосується користування автомобілем Toyota Highlander, і на запитання 4, що стосується квартири, придбаної родиною матері кандидатки. Ауреліус Гутаускас також занепокоєний щодо її постів на Фейсбуці і хотів би, щоб це питання розглянули на спеціальному спільному засіданні. And the next candidate is Наступний кандидат Малеєв Андрій Юрійович. and your candidate. Yes, thank you, Mr. Chairman. Well, the reason why this candidate is in front of us is because I have serious reasonable doubt about his compliance with the criteria from Article 8, paragraph 4. This is so because the answer to question 2 that we received from the candidate is not satisfactory. Namely, he failed to describe the details of the property his wife had the right of use under the power of attorney. Так, щодо цього кандидата в мене виникли обґрунтовані сумніви щодо його відповідності критеріям, викладеним у частині 4 статті 8 з таких причин. Зокрема, з огляду на його відповідь на запитання 2, на мою думку, є незадовільною. Він не описав детально власність, на яку його дружина має право користування за довіреністю. Also, the explanation given by the candidate in connection with the
apartment in Kiev obtained by his mother-in-law was not satisfactory. Також пояснення, надане кандидатом щодо квартири в Києві, набутою його тещею, є незадовільним. And these two aspects does to raise reasonable doubt to his integrity. Ці два аспекти викликають обґрунтовані сумніви щодо його доброчесності. We are also not satisfied by the answer to question number 4 because the comments the candidate posted in social media and his explanation for the comments raised a reasonable doubt about the integrity also. Ми також не задоволені його відповіді на запитання 4, оскільки коментарі, які запостив кандидат, його в соціальних мережах і його пояснення щодо цих коментарів викликають обґрунтований сумнів щодо його доброчесності. And that's why I'm proposing to send this candidate to a special joint meeting with the High Qualification. І саме тому я пропоную винести обговорення цього кандидата на спеціальне спільне засідання з Вищої комісії суддів. And the next candidate is? І наступний кандидат? Постульга Василь Євгенович. Yours again. Yes, this is my candidate also. For this candidate, I have reasonable doubts about the compliance with the criteria from Article 8, Paragraph 1, because the answer on question number 1 is not satisfactory. Так, мій кандидат. Щодо цього кандидата в мене виникли обґрунтовані сумніви щодо його відповідності критеріям, викладеним у статті 8, з огляду на його відповідь на запитання 1. Namely, the explanation provided by the candidate relating to 12 land plots raises reasonable doubt whether he was complying with the legislation regarding agricultural land. Зокрема, пояснення, надане кандидатом щодо 12 земельних ділянок, викликає сумніви щодо його відповідності і виконання законодавства, що стосується сільськогосподарських земель. And therefore raises concerns about his integrity. І тому виникають сумніви щодо його доброчесності. And another element is the information from NABU again raises reasonable doubt as to whether the candidate made a true declaration to tax authorities. І інформація, отримана від НАБУ, також викликає обґрунтований сумнів щодо того, чи кандидат надав достовірну декларацію до податкових органів. And therefore, I'm also proposing that this candidate should be sent to special joint with the High Qualification. Тому я знову пропоную винести обговорення цього кандидата на спеціальне спільне засідання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. And the next candidate is? І наступний кандидат Боднар Сергій Богданович. This is an application that I have reviewed, Ted Zarzeczny, and I have... Це анкета, яку проглянув я, Тед Заrzeczny. I have concluded there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria of Article 8.4 of the Corruption Court's law. І я дійшов рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8 Закону України про Вищий антикорупційний суд. I have reached this decision for the following reasons. Я дійшов такого рішення з огляду на такі причини. From information provided, it appears that both the candidate's mother and brother З інформації, наданої кандидатом, видається, що його мати і брат are employed by law enforcement agencies. Працюють у правоохоронних органах. This was not reflected in the Declaration of Family Ties, which the candidate completed for the years 2013 to 2017. Ця інформація не була відзначена у декларації родинних зв'язків, яку заповнював кандидат за роки з 2013 по 2017. There is a second issue that is raised, Є ще другий аспект. and that is the candidate's representation of a political party in a court case in 2017. І це стосується представлення кандидатом політичної партії у 2017 році.
The candidate advises that he received no pay for that representation. Кандидат стверджує, що він не отримав ніякої платні за це представлення. It raises a question with respect to the interpretation of Article 7 of Clause 4, Subclause 2 of the law of Ukraine on the High Anti-Corruption Court. З цього приводу виникає запитання інтерпретації підпункту 2 частини 4 статті 7 Закону України про Вищий антикорупційний суд. I therefore will be advancing a recommendation that his candidacy be considered by the joint meeting of the PCIE and the High Qualification Commission of Judges. Тому я буду рекомендувати винести створення цього кандидата на спеціальне спільне засідання ГРМ і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. And the next candidate is? І наступний кандидат Станіславський Валерій Петрович. Ms. Harris. Пані Харріс. I have considered this candidate and have decided that he should be referred to a meeting of the PCIE. Я розглянула цього кандидата і вирішила винести обговорення цього питання на засідання ГРМ. And I have made that decision because in answer to questions, І я дійшла такого висновку, тому що у відповідях на запитання I have a reasonable doubt as to the source of funds used to purchase some assets. У мене виникли обґрунтовані сумніви щодо джерела походження коштів, використаних для придбання певних активів. I am further concerned by answers in relation to assets owned by the candidate's mother. Також в мене виникає занепокоєння щодо його відповідей щодо активів, набутих його матір'ю. And for those reasons, I refer this case. І з огляду на такі причини я винесла на обговорення цього кандидата. And the next candidate is? І наступний кандидат Кос Ігор Богданович. Who is applying to the appellate chamber of the High Anti-Corruption Court of Ukraine. Який подається на посаду до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України. And I have decided, my name is Flemming Denker, that there's a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria, and has decided to refer the question of the candidate's compliance with the criteria to a meeting of members of the Public Council of International Experts. І я вирішив, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям, і вирішив винести обговорення запитання відповідності кандидата критеріям на засідання членів Громадської ради міжнародних експертів. And I have reached this decision for the following reason. І я дійшов цього рішення з огляду на наступні причини. The candidate didn't provide substantiated evidence of the origin of the funds for the purchase of the apartment in which the candidate currently lives. Кандидат не надав достатньо доказів щодо джерела походження коштів, використаних для придбання квартири, в якій наразі кандидат проживає. Also, the cost paid for the apartment seems half the price for such an apartment, according to the information from the specialized real estate website. Також вартість, сплачена за квартиру, здається вдвічі меншою, ніж ціна подібної квартири, відповідно до інформації зі спеціалізованого сайту з продажу нерухомості. Furthermore, the candidate didn't provide documentation for the renting of the flats. Більш того, кандидат не надав документацію щодо оренди квартири. Thank you. And the next candidate is? Дякую. І наступний кандидат. Sorry. Заніні Діана Володимирівна. And this person is applying for a position in the High Anti-Corruption Court of Ukraine. І ця кандидатка подається на посаду до Вищого антикорупційного суду України. I have decided, and I'm Flemming Denker, that there's a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria
and has decided to refer the question of the candidate's compliance with the criteria to a meeting of members of the Public Council of International Experts. І я, Флемінг Денкер, дійшов рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата критеріям і вирішив винести обговорення запитання відповідності кандидата критеріям на засідання членів Громадської ради міжнародних експертів. I have reached this decision for the following reasons. Я дійшов цього рішення з огляду на такі причини. The candidate has explained that since August 2017 she has been temporarily resident in Italy. Кандидатка пояснила, що з серпня 2017 року вона тимчасово проживає в Італії. There's reasonable doubts about, first, the candidate's income in 2017. І існує обґрунтовані сумніви щодо, по-перше, доходу кандидата за 2017 рік. And second, her husband's financial situation in 2017, including his selling and buying of shares, together with other potential income and property in general. І, по-друге, фінансова ситуація її чоловіка у 2017 році, у тому числі продажу і придбання ним акцій разом з іншим потенційним доходом і власністю загалом. And the next candidate is? І наступний кандидат – Гончарук Василь Миколайович. Ted Zarzechny here. This candidate that I was requested to review and the information about this candidate. I have reached the conclusion as a result of my review that there is a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria of Article 8.4 of the Anti-Corruption Court Act. I've done so for the following reasons. І це говорить Тед Заrzechny. Мене попросили поглянути і проаналізувати інформацію цього кандидата, і я в результаті цього аналізу дійшов рішення, що існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і я дійшов цього рішення з таких причин. The circumstances raising a reasonable doubt in my mind are threefold. На мою думку, обставини, які спричиняють виникнення обґрунтованого сумніву, стосуються трьох аспектів. During the period of April of 2015 to June 2015, у період з квітня 2015 до червня 2015 року, and July 15 to November of 2015, і з липня 2015 до листопада 2015, the candidate was the acting head of the court where he worked. Кандидат виконував обов'язки голови суду, в якому він працював. The State Judicial Administration conducted an audit of the operations of the court. Державна судова адміністрація провела аудит функціонування суду. And it was reported that a very large number of cases reflected interference with the automatic system of case distribution. І в результаті було повідомлено про велику кількість випадків втручання у роботу автоматизованої системи документообігу суду. This occurred during the majority of these circumstances occurred during the period the candidate was the acting head of the court. Більшість цих випадків була задокументована, коли кандидат виконував обов'язки голови суду. This raises a reasonable doubt about the candidate's compliance. І це викликає обґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата. Secondly, in 2015, the candidate made a decision transferring a bona vacantia land plot to the state. По-друге, у 2015 році кандидат прийняв рішення про передачу безхазяйної ділянки державі. This property was transferred to the village council. Цю ділянку передали сільській раді. At the time of the consideration of this case, the judge's father was the chairman of the village council. На момент розгляду цієї справи батько кандидата був головою цієї сільської ради. The third reason is as follows. Третя причина є наступною. The candidate and his family live in an apartment.
Кандидат і його сім'я проживають у квартирі. The candidate paid for approximately 1/3 of the purchase price of this apartment. Кандидат сплатив близько 1/3 купівельної ціни цієї квартири. And his mother, by his report, paid the rest of the cost. І за його повідомленням, його мати сплатила решту суми. The mother, during the period of 1998 to 2012, У період з 1998 по 2012 роки його мати, 2012 being the year of the purchase of the apartment, а квартиру було придбано у 2012 році. according to information received from NABU, Відповідно до інформації, отриманої від НАБУ, the mother had insufficient income to support savings in the amount that she contributed to the purchase price of the apartment. у неї було недостатньо доходу для того, щоб забезпечити заощадження, необхідні для сплати решти ціни за цю квартиру. In addition, she does not live in the apartment. It is lived in by the candidate and his family. Крім того, вона не проживає в цій квартирі. У цій квартирі проживає кандидат і його сім'я. The entire apartment, however, was registered in the name of the mother. Тим не менше, квартира була зареєстрована на ім'я матері. These curious circumstances prompt me to conclude that there are issues in this case, and therefore I have referred the candidacy of this candidate to the joint. I'm going to recommend the referral of this candidate to the joint meeting of the PCIE and the High Qualification Commission. Ці обставини наштовхують мене на думку, що існують певні проблемні питання щодо цього кандидата, і тому я буду рекомендувати винести обговорення цього кандидата на спеціальне спільне засідання. And the next candidate is І наступний кандидат Савандяк Ольга Ярославівна. Mr. Yes. Fleming-Denker. And this candidate is applying for a position in the High Anti-Corruption Court of Ukraine. Так, і ця кандидатка подається на посаду до Вищого антикорупційного суду України. I, Fleming Denker, has decided that there's a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria and has decided to refer the question of the candidate complying with the criteria to a meeting of members of the Public Council of International Experts. Я, Флемінг Денкер, дійшов рішення, що відповідності цього кандидата винести обговорення питання відповідності цього кандидата критеріям на засіданні членів громадської ради міжнародних експертів. And I reached this decision for the following reasons. І я дійшов цього рішення з огляду на такі причини. First, a question of power of attorney. The candidate didn't report in her declarations for 2016 and 17 that she had a power of attorney to act on behalf of her parents, to dispose of all her parents' property. По-перше, питання стосується довіреності. Кандидатка не вказала в своїх деклараціях за 2016-2017 роки, що у неї була довіреність діяти від імені своїх батьків і розпоряджатися всім майном своїх батьків. Second, there's a question about the purchase of a flat in Vinnytsia. Друге питання стосується придбання квартири у Вінниці. Yeah, I found that there's reasonable doubts about the transactions. The candidate's mother acquired a flat. The candidate lives in the flat, and the mother lives in Italy. На мою думку, існують обґрунтовані сумніви щодо причинів, пов'язаних з набуттями цієї квартири у Вінниці матір'ю кандидатки. Кандидатка проживає в цій квартирі, а її мати проживає в Італії. That completes this stage of this meeting. We will now cease broadcasting while we deliberate, and then we will resume broadcasting to carry out the voting that we have to do. На цьому закінчується цей етап нашого засідання. Зараз ми призупинимо трансляцію для обговорення, і після цього ми відновимо трансляцію для голосування.
Right. This is a continuation of the third meeting of the Public Council of International Experts considering candidates and whether they should, a special joint meeting should be convoked. We have completed our deliberations. Це продовження третього засідання Громадської ради міжнародних експертів. Ми закінчили наше обговорення щодо відповідності кандидатів критеріям. And I take the first candidate. Зараз будемо голосувати з приводу першого кандидата. Галабала Маркіян Васильович. The question for you is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4, and should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? Запитання до вас. Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і чи існує засідання щодо цього кандидата? Ted Zarzechny, vote yes. Ted Zarzechny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Sir Anthony Hooper так. Fleming Denker, yes. Fleming Denker так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Mirjana Lazarova-Trajkovska так. Lorna Harris, yes. Lorna Harris так. Aurelijus Gutauskas, yes. Aurelijus Gutauskas так. So a special joint meeting will be convoked to consider his candidature. And the next candidate is? Буде скликане спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата, а наступний кандидат? Бурбела Юрій Сергійович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria in Article 8.4, and should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і чи слід скликати спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата? Ted Zarzechny, vote yes. Sir Anthony Hooper, yes. Ted Zarzechny так. Sir Anthony Hooper так. Fleming Denker, yes. Fleming Denker так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Mirjana Lazarova-Trajkovska так. Lorna Harris, yes. Lorna Harris так. Aurelijus Gutauskas, yes. Aurelijus Gutauskas так. It follows that a special joint meeting will be convoked in respect of this candidate. Отож, щодо цього кандидата буде скликане спеціальне спільне засідання. And the next candidate is? І наступний кандидат? Чорна Валерія Вікторівна. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4, and should her candidature be considered at a special joint meeting? Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і чи потрібно розглянути цього кандидата на спеціальному спільному засіданні? Ted Zarzechny, vote yes. Ted Zarzechny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Sir Anthony Hooper так. Fleming Denker, yes. Fleming Denker так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Mirjana Lazarova-Trajkovska так. Lorna Harris, yes. Lorna Harris так. Aurelijus Gutauskas, yes. Aurelijus Gutauskas так. It follows that a special joint meeting will be convoked to consider her candidature. Тож, з приводу цього кандидата буде скликано спеціальне спільне засідання. And the next candidate is? І наступний кандидат? Січеславський Ігор Анатолійович. Is there a reasonable doubt about the candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4, and should a special joint meeting be convoked to consider her candidature? Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і чи слід скликати спеціальне спільне засідання для розгляду цього кандидата? Ted Zarzechny, vote yes. Ted Zarzechny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Sir Anthony Hooper так. Fleming Denker, yes. Fleming Denker так. Mirjana Lazarova-Trajkovska, yes. Mirjana Lazarova-Trajkovska так. Lorna Harris, yes. Lorna Harris так. Aurelijus Gutauskas, yes. Aurelijus Gutauskas так. It follows that a special joint meeting will be convoked to consider this candidate's compliance. Отож, для розгляду відповідності цього кандидата буде скликане спеціальне спільне засідання. The next candidate is? Наступний кандидат? Малеєв Андрій Юрійович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4, and should a
meeting of a special joint meeting be convoked to consider her candidature, or his candidature. Чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і чи слід скликати спеціальне спільне засідання для розгляду відповідності цього кандидата? Ted Zarzeczny votes yes. Зазвичай голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер так. Fleming Denker, yes. Флемінг Денкер так. Тетяна Лазарова-Трайковська, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. It follows that this candidate's compliance will be considered at a special joint meeting. And the next candidate is? Отож, відповідність цього кандидата критеріям буде розглянута на спеціальному спільному засіданні. І наступний кандидат Постульга Василь Євгенович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям в частині 4 статті 8, і чи слід скликати спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата? Ted Zarzeczny votes yes. Ted Zarzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер так. Fleming Denker, yes. Флемінг Денкер так. Мір'яна Лазарова-Трайковська, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. It follows that the special joint meeting will be convoked to consider this candidate. The next candidate? Отож, з приводу цього кандидата буде скликане спеціальне засідання. І наступний кандидат Боднар Сергій Богданович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і чи слід скликати спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата? Ted Zarzeczny votes yes. Ted Zarzeczny голосує так. Yes. Ентоні Хупер так. Fleming Denker, yes. Флемінг Денкер так. Мір'яна Лазарова-Трайковська, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. It follows that the special joint meeting will be convoked to consider his candidature. The next candidate? Отож, з приводу цього кандидата буде скликане спеціальне спільне засідання. І наступний кандидат Станіславський Валерій Петрович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і слід скликати спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата? Zarzeczny votes yes. Ted Zarzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Ентоні Хупер так. Fleming Denker, yes. Флемінг Денкер так. Мір'яна Лазарова-Трайковська, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. It follows that a special joint meeting will be convoked to consider his candidature. Next candidate is? Отож, з приводу цього кандидата буде скликане спеціальне спільне засідання. І наступний кандидат Кос Ігор Богданович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? Отож, чи існує обґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, чи скликати спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата? Ted Zarzeczny votes yes. Ted Zarzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Ентоні Хупер так. Fleming Denker, yes. Флемінг Денкер так. Мір'яна Лазарова-Трайковська, yes. Мар'яна Лазарова-Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ореліус Гутаускас так. Follows that a special joint meeting will be convoked to consider this candidate. And the next candidate is? Отож, з приводу цього кандидата буде скликане спеціальне спільне засідання. Наступний кандидат
Заніні Діана Володимирівна. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4? And should her candidature be considered at a special joint meeting? Отож, є необґрунтований сумнів щодо відповідності цієї кандидатки критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і чи слід скликати спеціальне спільне засідання щодо цієї кандидатки. Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. So Anthony Hooper, yes. Сер Антоні Хупер так. Fleming Denker, yes. Флемінг Денкер так. Mirjana Lozano-Rajkowska, yes. Мір'яна Лазарова так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас так. It follows that there will be a special joint meeting to consider her candidature. And the next candidate is? Отже, щодо цієї кандидатки буде скликано спеціальне спільне засідання. І наступний кандидат Гончарук Василь Миколайович. Is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4? And should a special joint meeting be convoked to consider his candidature? Отож, є необґрунтований сумнів щодо відповідності цього кандидата критеріям, викладеним у частині 4 статті 8, і чи слід скликати спеціальне спільне засідання щодо цього кандидата. Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Антоні Хупер так. Fleming Denker, yes. Флемінг Денкер так. Mirjana Lozano-Rajkowska, yes. Мір'яна Лазарова Райковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас так. It follows that a special joint meeting will be convoked to consider this candidate. Отож, щодо цього кандидата буде скликано спеціальне спільне засідання. And the next and last candidate І останній кандидат Савандяк Ольга Ярославівна. is there a reasonable doubt about this candidate's compliance with the criteria set out in Article 8.4? And should a special joint meeting vote to consider her candidature? Отож, є необґрунтований сумнів щодо відповідності кандидата і слід скликати спеціальне спільне засідання щодо цієї кандидатки. Ted Zarzeczny votes yes. Тед Заrzeczny голосує так. Sir Anthony Hooper, yes. Сер Антоні Хупер так. Fleming Denker, yes. Флемінг Денкер так. Mirjana Lozano-Rajkowska, yes. Мір'яна Лазарова Трайковська так. Lorna Harris, yes. Лорна Харріс так. Aurelijus Gutauskas, yes. Ауреліус Гутаускас так. It follows that a special joint meeting will be convoked to consider her candidature. That completes this meeting and Також з приводу цієї кандидатки буде скликано спеціальне спільне засідання. І на цьому закінчується це засідання. completes the broadcast. І закінчується трансляція.